Welcome to the Nota YouTube channel. I'm Noel Tosai from Finfinne University. Baga nagaan gara YouTube channel Dirree Nota dhuftanii ani Noel Tosfaadha University Finfinnee irra. Koorsii Geography of Ethiopia and the Horn of Africa jedhu chapterii tokko kaasee haga kana haga paartii 4 kana chapter 5 kan waliin ilaalledha. Gamoo kanani warra YouTube channel Dirree Barnootaadhaaf haaraa taatan YouTube channel Dirree Barnootaa subscribe gochuudhaani koorsiiwwan upload isiniif ta'an kanneen darban argachuu ni dandeessu. Chapter 5 paartii kana video gabaabaadhaan kan nuti waliin ilaallu. Akkuma yaadattan chapter 5 is all about climate of Ethiopia and the Horn of Africa. Under the climate of Ethiopia and Horn of Africa, we try to see the spatio-temporal pattern and distribution of temperature and rainfall in Ethiopia isa jedhu waliin ilaalla jechuudha har'a. Jalqaba irraa spatio-temporal pattern and distribution of temperature and rainfall isa jedhu kan waliin ilaallu haala faca'insa temperature fi faca'insa roobaa Itoophiyaa keessa kan nuti waliin ilaallu. Jalqaba irraa spatio-temporal distribution of temperature haala faca'insa ho'aa yookaan temperature Itoophiyaa keessatti kan waliin ilaallu jechuudha jalqaba irratti. In Ethiopia, temperature amount vary spatially and seasonally. Yeroodhaa yerootti iddoodhaa iddootti haalli faca'insa qilleensa ho'aa yookaan ho'aa Itoophiyaa keessaa kun iddoodhaa iddootti yeroodhaa yerootti garagara. The mean annual temperature varies from over 30 Celsius degree in tropical lowlands to less than 10 Celsius at very high altitude. Kana jechuun haalli yookaan amantaan ho'aa Itoophiyaa keessaa digirii seelsheesii 30 naannoo lafa dakeetii kaasee haga 10 seelsheesii naannoo lafa ol ka'oo yookaan immoo very high altitude iddoo jedhan kanatti garaagarummaa kanaadha kan qabu jechuudha. Keessumattuu the Bali Mountain are among highlands where lowest mean annual temperature are recorded yookaan immoo gaarreen Baalee naannoo gaarreen Baalee irratti yookaan haayilaandiiwwan Baalee irratti hammi qilleensaa hammi ho'aa baay'ee gadi bu'aa ta'e naannoo seelsheesii 10tti kan gadi dhiyaatu kan irratti galmaa'u jechuudha. The highest mean maximum temperature in a country is recorded in Afar depression yookaan immoo Hobar Sink iddoo jenne sana jechuudha. Iddoo gita qixa gaarreenii irraa yookaan above sea level irraa 125 meetira isa fagaatu jechuudha. Afar depressionidha yookaan immoo dhooqa Affaaridha jechuudha iddoon itti high mean maximum temperature in biyya tanaa kan itti galmaa'u jechuudha. Moreover, lowlands of northwest, western and the southeastern highlands experience mean maximum temperature greater than 30 Celsius. Naannoowwan lafa dakee northwest, west akkasumas immoo southeastern lowlands of Ethiopia experienced mean maximum temperature greater than 30 Celsius kan jennu lafa dakee lafawwan dakeeni north westernitti argamanii fi south easternitti argamanii amma ho'aa digirii seelsheesii 30 fi isaa olii kan galmeessan jechuudha naannoo sanatti. Walumaa galatti haalli teessuma lafa Itoophiyaan hammantaa roobaa hammantaa ho'aa garagaraa akka ishiin argattu yookaan hammantaa ho'aa iddoowwan garagaraatitti iddoo hamma ho'aa garagaraa akka ishiin galmeessaa ooltu ishii taasisee jira jechuudha. Spatial distribution of temperature in Ethiopia is primarily determined by Ethiopian spatial or temperature distribution is determined by the many factors. Primarily, those factors are determined by altitude, latitude, and the direction of rain bearing winds. Wantoota jennu kana keessumattuu kan isaan determine ta'an jechuudha. Altitude irraa kaasnee yommuu ilaallu yookaan immoo ol ka'iinsa irraa kaasnee akkamittiin temperature Itoophiyaa determine godha jennee yommuu ilaallu
Ethiopian temperature is determined by altitude or elevation of Ethiopian land forms or topography of Ethiopia. Temperature will decrease toward the interior highlands. Jechuun hammi tempereecharaa hamma ol ka'iinsi lafaa gadi bu'aa deemu hammi tempereecharaa hir'achaadha kan inni deemu. Kana jechuun ammuma altituudiin yookaan eleveeshiniin dabalaa deemu hammi tempereecharaa ni hir'ata jechuudha. Temperature will decrease toward the interior of highlands. Amma gara highlanditti ol deemaa deemnu temperature ni hir'ata jechuudha. Amma immoo lafa lafa baddaarraa gara lafa dakeetti yommuu gadi deemnu altituudii keenya decrease gochaa amma deemnu temperature keenya increase jechuudha. Temperature and altitude has inverse relation isa jennu hariiroo faalladha kan qabnu. Altituudiin amma dabalu temperature decrease ta'a. Amma altituudiin decrease ta'u temperature immoo faalla sana increase ta'a jechuudha. Latitude is also one factor that determines the spatial temperature distribution in Ethiopia. Yookaan latituudiin distance from equatoriin kun yookaan immoo fageenyi mudhii lafaarraa qabnu kuni temperature Itoophiyaa determine godha jechuudha. Itoophiyaan biyya mudhii lafaatitti dhiyaattee argamtudha. Biyya mudhii lafaatti dhiyaattee argamtu ta'uun ishee Itoophiyaan tropical zoonitti akka argamtu. Tropical zoonii keessatti argamuun ishee immoo amma qilleensa hamma ho'aa hedduu akka isheen receive gootu taasise jechuudha. Latitude is also one factor that determine Itoophiyaan spatial temperature distribution kan jenneef kanaaf jechuudha. The other determinant factor that influence Ethiopian temperature distribution is the direction of rain bring winds yookaan kallattii bubbeewwan rooba fidanii biyyattiidhaaf jechuudha. Leeward or in windward side also determines the temperature variation in mountainous region. Naannoo gaarreniititti kan isaan hamma ho'aa determine godhan yookaan murteessan jechuudha. Location of Ethiopia to close proximity to equator which resulted Itoophiyaan mudhii lafaatitti biyya mudhii lafaatitti hiiqxee argamtudha. Itoophiyaan astronomically yookaan immoo argamni Itoophiyaa argama absolute location an gaafa laallu 3 degree to 50 degree norzitti argamuun ishii Itoophiyaan akka ishiin proximity to equatoritti akka ishiin yookaan naannoo mudhii lafaatitti akka ishiin dhiyaattu kan taasise jechuudha. A zone is maximum isolation yookaan hamma aduu yookaan solar isolation guddaa akka ishiin qabaattu taasisee jira jechuudha. The mean annual temperature of a country is fairly high. Ammi ho'aa biyyatti annual temperature of a country is fairly high. Ammaan daraan guddaadha jechuudha. The daily range of temperature is high. Akkasumas hammi ho'aa guyyaa guyyaatti galmaa oolu guddaadha. Temperature is high during the day being over 40 Celsius in some places considerably reduced at night, making daily range of a temperature high. Kana jechuun hammi ho'aa biyyattii keessatti guyyaa galmaa'uu fi halkan galmaa'u garaagarummaa xiqqoo kan qabu jechuudha. Guyyaatti hammi ho'aa yookaan immoo wayita guyyaa hammi ho'aa digirii seelisheesii 40 fi isaa ol iddoowwan garaagaraatti kan galmaa'u. Keessumaa naannoowwan lafa dakee western and south eastern iddoo jedhaman kanatti hammi ho'aa seelisheesii 40 ol kan itti galmeeffaman jechuudha. Itti aansee the monthly and annual ranges of a temperature are small in both highlands and the lowlands. Garaagarummaan hamma ho'aa naannoo highlandittis ta'e lowland gidduu jiru temperature are small in both highland and the lowlands. Garaagarummaan hamma ho'aa annual yookaan immoo waggaatti garaagarummaa waggaa gidduu jiruu fi ji'a gidduu jiru baay'ee xiqqaadha highlandittis ta'e lowland gidduutti. There is a little or no difference between lengths of a day, light and night. Garaagarummaan hamma fageenya guyyaa fi halkan gidduu jiru no difference garaagarummayyuu hin qabu jechuudha. Every place gets vertical sunshine twice a year. Hamma sunshine waggaatti yoo xiqqaate vertically yookaan immoo kallattiidhaan overhead yeroo isheen itti ooltu waggaa keessatti yoo xiqqaate si'a lama ni argatti jechuudha.
Akkuma ilaalle economics isa jennu when a sun is exactly overhead isaan jennu waltiileewwan waggaa keessatti jiran keessatti si'a lama kan happen ta'u yookaan immoo iyyuu kan uumamu jechuudha. In Ethiopia, altitude, temperature relation are used to divide the country into five temperature zones. Hariiroon qilleensaa fi hamma ho'aa fi ol ka'iinsa gidduu jiru Itoophiyaa keessatti 5 temperature zone yookaan immoo iyyuu temperature zone shan gurguddoo akka uumamu taasisee jira. These zones have their own traditional expression yookaan immoo iyyuu ibsa mataa isaaniidha kan isaan traditional yookaan immoo iyyuu karaa traditional ta'een kan qaban jechuudha expression yookaan immoo iyyuu ibsama mataa isaaniiti kan isaan qabani. Temperature versus altitude. Temperature naannoo sanaatii fi altitude naannoo sana jiru yommuu versus yookaan wal faana ilaallu altitude above meter of sea level yookaan by meterian yommuu ilaallu temperature zone isaa global name local name maqaa global fi locality yommuu waamamu jechuudha. 3,000 fi 300 ol above 3,300 and above this elevation globally called as cool or alpine isa jennee waamnudha. Local lemidhaan immoo iyyuu wurcii kurri isa jedhamee waamamudha. Temperature naannoo kanatti jiru below 10 Celsius degree yookaan immoo iyyuu naannoo 10 Celsius gadi jechuudha. And 2,000 have to 3,300 temperate zone jechuudha. Global leemni isaa locally daga isa jedhamu jechuudha. Temperature isaa annual mean of temperature isaa 10 haga 15 Celsius dha. Altitude 1,500 kaasee haga 2,300 kan jiru subtropical or wayna dagaa isa jennu mean annual temperature isaa 15 haga 20 Celsius degree dha. 500 have to 1,500 tropical yookaan immoo iyyuu warm temperate yookaan qollaa isa jennee waamnu Celsius degree 20 haga 30 jechuudha. Akkuma asirraa hubachaa jirtanii akkuma altituudiin gadi bu'aa deemu 3,300 irraa gara 2,200 gaafa inni gadi bu'aa deemu garaagarummaan tempereecharaa kan uumame jechuudha. Garaagarummaan tempereecharaa yookaan amma digiriin ittiin seelisheesiin hir'achaa deema jechuudha. Altituudiin amma dabalaa deemu tempereecharri bu'aati kan deemu jechuudha. Below 500 500 gadi yookaan immoo iyyuu altitude elevation keenya 500 gadi yommuu ta'e global lemon nuti waamnu desert or hot area dha. Localiin isaa barahaa isa jennu. Mean temperature isaa immoo haga 25 fi Celsius dhaa fi isaa ol haga 30 haga 35 record ta'u yookaan immoo galmaa'u jechuudha. The characteristic of temporal distribution of Ethiopian temperature characteristic faca'insa qilleensa ho'a Itoophiyaa yommuu nu ilaallu extreme or great variation of temperature exists due to hamma garaagarummaan ho'aa sababawwan garaagaraadhaan Itoophiyaa keessatti kan isaan uumamanii. Isaan keessaa variation of elevation or altitude garaagarummaa haala teessumaa yommuu fudhanne Itoophiyaan topography is diversified yookaan immoo haala teessuma lafa Itoophiyaa garaagarummaa kan qabudha. Isaan keessaa highland and lowland lafa baddaa fi lafa dakee yommuu fudhannu qilleensi yookaan hammi ho'aa naannoo lafa baddaatti galmaa'uu fi naannoo lafa dakeetti galmaa'u garaagarummaa kan qabu jechuudha. Inni kun extreme or great variation in temperature akka uumamu taasiseera. Change in day and the night time garaagarummaa guyyaa fi halkan gidduu jiru hammi ho'aa garaagara akka ta'u Itoophiyaa keessatti kan taasise jechuudha. Usually garaagarummaan hamma ho'aa guyyaa fi halkan gidduu jiru inni guyyaa yookaan wayitii guyyaatti hammi ho'aa biyyattiin argattu sababa ifa aduudhaan kan jiru
isa halkanii fi isa guyyaa inni halkanii fi inni guyyaa garaagarummaa akka horatu taasisa jira. Seasonal variation yookaan immoo jijjiirama waqtiilee gidduutti jiru hammi ho'aa garaagaraa akka ta'u taasisa jira jechuudha. Daily range of temperature is high. And also the temperature variation due to seasonal variation waqtiileetti hammi temperature yookaan hammi ho'aa biyyattii keessatti galmaa'u garaagarummaa ni horata jechuudha. In Ethiopia, the mean and the minimum, maximum and the minimum temperature vary by season, months and area. Hammi ho'aa Itoophiyaa keessatti waqtiileetti akkasumas immoo ji'atti iddoodhaa iddootti garaagarummaa kan horatu jechuudha. Waqtiileewwan afran jiran keessatti hammi ho'aa Itoophiyaan argattu iddoodhaa iddootti garaagara jechuudha. Keessumattuu March, April and May keessatti hammi ho'aa argamu baay'ee ho'aa kan ta'ee fi almost all over the country when annual extreme and maximum temperature are observed in many places. Hammi ho'aa guddaa ta'e biyyattii keessatti biyyattii guutuu keessatti kan itti galmaa'u jechuudha. The highest mean maximum temperature above 35 Celsius occur over western, northeastern, and southeastern lowlands from March to June. March irraa kaasee haga Juunitti kutaawwan biyyattii western akkasumas immoo northern, eastern fi southeastern ta'an keessatti above 35 Celsius digiriin akka inni galmaa'u taasisa jechuudha. Seasonal variationiin Marchidha haga Juunii gidduu jiru kun. Most of highlands or western and the southeastern highlands including Semen and Arsi mountain are a minimum temperature as low as 10 Celsius from November to January. Naannoowwan gaarreen kaabaa yookaan immoo naannoowwan kaabaa fi Arsii Baaliin maawunteeniin kun hamma ho'aa seelisheesii 10 gadi Noovembarii irraa kaasee haga Januariitti akka isaan argatan kan taasisedha. Inni kun garaagarummaan tempereecharaa waqtiilee gidduutti akka uumamu kan nutti agarsiisu Noovembar to Januarii gidduu kan jiru naannoowwan gaarreen Baalee fi kaaba gidduutti daraan gadi bu'eetooti kan inni galmaa'u jechuudha haga seelisheesii 10tti. In Ethiopia, the lowest mean temperature occur over the highlands of a country. Hammi ho'aa baay'ee xiqqaa ta'e Itoophiyaa keessatti iddoon inni itti galmaa'u haayilaandidha. Itoophiyaan haayilaandii kan jennu gaarreen kaabaa akkasumas immoo gaarreen Arsii Baalee kana yommuu fudhanne hamma ho'aa xiqqaan iddoo itti galmaan keessaa iddoowwan muraasa jechuudha. The highest mean minimum temperature 20 up to 30 Celsius is observed. The Danakil Depression in the southeastern and the western lowlands of a country. Karaa biraadhaan immoo hammi ho'aa naannoo Danakil Depression eastern lowland akkasumas western lowlanditti hammi ho'aa guddaa ta'e kan itti galmaa'udha. Yoo xiqqaate seelisheesii 20 haga 30 jechuudha. Guddaan isaa immoo 20 haga 30 oli jechuudha. 30-35 kaaseetti kan inni itti ookar ta'u jechuudha. Naannoo Danakil Depression yookaan immoo Kovar Sink iddoo irra galaanaa irraa 125 isaa jennee chaaptarii 3 keessatti wal ilaalle. Danakil Depression is the hottest part of a country experience the highest mean and maximum temperature over 45 Celsius. Haga seelisheesii 45tti jechuudha. Danakil Depressioniin kun kutaa biyyattii keessaa iddoo ho'i guddaan itti galmaa'u jechuudha. Inni kun naannoon Danakil Depression kun inni biraa spatial temporal distribution of rainfall facaatii rooba Itoophiyaa keessatti kan nuti ilaallu. Rainfall yookaan immoo major component or elements of weather and the climate. Component of weather and the climate party darbe keessatti akka waliin ilaalle. Rainfall is one of a major component of weather and the climate. Elementoota qilleensa baramaa jenne keessaa hammi roobaa yookaan roobni isa tokkodha. In Ethiopia, rainfall is variable in the seasonal in nature. Hammi roobaa Itoophiyaa keessatti seasoniidha seasoniitti
garaagarummaa kan qabudha jechuudha. The amount and the distribution of rainfall varies in a space and a spatial in a time and in a time and rainfall are due to in Ethiopia due to the relief weather system cloud cover. Rainfall distribution in Ethiopia is affected by those factors. When we came to relief, highland coast orographic rainfall isa jennu kan argatudha. In a most part of a country, there is a considerable rainfall variation between lowlands and highlands. Hammi roobaa lafti baddaatii fi lowlandiin argatan garaagarummaa kan qabudha jechuudha. Relief irratti hundaa'eetuuti. Hammi hantaan roobaa ammuma ol ka'iinsi lafaa dabalaa deemu rainfall inni yookaan amount of rainfall dabalaati kan inni deemu. Weather system, the main producing atmospheric system including intertropical convergence zone and the wind circulation over around the country inni jennu akkasumas immoo cloud cover altitude kunniin wantoota yookaan immoo iyyuu elementoota hamma roobaa yookaan faca'insa roobaa murteessan keessaa isaan gurguddoodha. Rainfall in Ethiopia is influenced by the position of intertropical convergence zone. Hammi roobaa Itoophiyaa yookaan immoo iyyuu faca'insi roobaa Itoophiyaa kan inni ittiin determine ta'u positioning intertropical convergence zone dhaan kan inni murtaa'u jechuudha. Intertropical convergence zone is the region that circle the earth near or the equator where the trade winds of the northern and southern hemisphere came together jechuudha. The intense sun and where water equator heats the air in the intertropical convergence zone, rising the humidity and by making float and to rise. Interconvergence zone kun northern and southern hemisphere in can hemisphere came together in the intensity to the sun and the where the water equator heat is air in the intertropical convergence zone and can and Ethiopia rainfall is determined by intertropical convergence zone and can the intertropical convergence zone is the convergence of northeast trade winds and equator western lies winds are most factors that influence the Ethiopian rainfall amount is it is a low pressure zone. Intertropical convergence zone is by its nature it is a low pressure zone. Isolation of intertropical convergence zone position is causes for the variation in a wind flows pattern over the Ethiopian and the Horn of Africa is a intertropical convergence zone in kunini tropical eastern line northern tropical eastern lines ni jennu northern and the south eastern winds kan qabatu jechuudha. It is also called trade winds jedhamu trade winds jedhamu kan inni beekamu karaa biraadhaan are a major winds system of the tropics between 30° northern and south latitude and are predominantly eastern generally flows toward the west gara west kan inni bubbisu jechuudha. Are consistent in a both direction and the speeds direction kallattiidha akkasumas immoo speediidhaan dhaabbataadha eastern the tropical eastern wind kun it is consistent in a both direction and the speeds and they blow to doldrum or meaning convergence zone or intertropical tropical convergence zone itti kan inni aguugu jechuudha. Convergence zone kanatti kan argamu. Source of the wind is for those country found between 30° northern and southern latitude kan maddisaa jechuudha. The two trade wind system tend to convergence in a tropical equatorial through the low pressure and called intertropical convergence zone. Intertropical convergence zone is clam air yookaan immoo iyyuu qilleensa tasgabbaadha. Intertropical convergence zone isa kana tropical easterland kan argamu. Seasonal and temporal variability inni jennu the rainfall is highly variable both in amount and distribution.
hammi roobaa ammaawwanti isaadhaan yookaan immoo hamma isaa fi faca'insa isaatiin highly variable garaagarummaa qaba by the region and seasonidhaan garaagarummaa guddaa qaba jechuudha. The seasonal and annual rainfall variation are a result in global or planetary winds, tropical easterline, monsoon or seasonal regional flows, and the local winds, macro scale pressure isa jennuun kanneenidhaan kan isaan seasonal and annual rainfall variation are determined by those global planetary winds or tropical easterline, monsoon winds or seasonal regional follows, local winds and micro scale isa jennuun jechuudha. Uh, Temporal variability of rainfall in Ethiopia. Ethiopian rainfall is temporally variability in Ethiopian seasonal. Yookaan immoo waqtiileen Itoophiyaa keessa jiraniin hammi rooba Itoophiyaan argattu garaagarummaa kan qabudha jechuudha. For example, when we start from a summer season include June, July and August months yookaan immoo ji'oota June, July fi August kana kan inni qabatu. Sun overhead north of the equator or tropical Cancer 23 half north kan ishiin argamtu yeroo kana jechuudha. Waqtii gannaa kana biftuun overhead yookaan immoo walakkaa kan ishiin argamtu. Northern Equatoridha kan ishiin yookaan immoo mudhii lafaa walakkaa mudhii lafaatitti tropical Cancer 23 digirii 1 northitti kan ishiin argamtu. High pressure develop the Atlantic and Indian Ocean around the Tropic Capricorn. Although Atlantic contribute lot, the Indian Ocean is also source of this rainfall. Summer yookaan immoo rooba gannaa kanaaf maddi rooba gannaa Itoophiyaaf Indian Ocean jechuudha. During this season, Ethiopian and Horn came under the influence of equatorial westerline or Guna monsoon and easterline. Hence, the Guna monsoon southeasterly winds are responsible for a rain of this season. Yookaan immoo rooba waqtii kanaatii fi Guna monsoon winds and southeastern winds kun gahee mataa isaanii yookaan immoo shoora mataa isaanii kan taphatan isaan kanneenidha jechuudha. Bubbeewwan Guna monsoon fi southeastern winds irraa bubbeewwan dhufan kana jechuudha. Which resulted in a majority of Ethiopian region except lowland in Afar and the southeast receive rainfall during the summer season. Naannoo lowland Afar fi southeast malee wayita gannaa kana kutaawwan Itoophiyaa guutummaan ishee rooba kan argattudha jechuudha. Sababa bubbeewwan kanneen lamaanitiin. Kan itti aanu diyaagiraamikaalii gaafa laallu lowland Afar fi south east kana malee most of Ethiopian part get or receive summer rainfall jechuudha during summer season. Afar fi south east irraa kan hafe wayita gannaa paartiiwwan Itoophiyaa hunduyyuu rooba kana kan argatanidha. Autumn or September, October, November ji'oota kanneen keessa autumn kan rooba autumn kan argannu. Autumn is a season of a year between summer and winter. Kana jechuun rooba arfaasaa inni jennu waqtii bonaa fi waqtii gannaa rooba gidduu jirudha jechuudha. Isa rooba birraa jechuudha. Roobni birraa kun waqtii gannaa fi waqtii bonaa gidduutti summer and winter season isa jiru jechuudha. The exact position of the intertropical convergence zone over the course of the year isolating across the equator naannoo mudhii lafaatitti jechuudha. Intertropical convergence zone kun kan dhufu. In autumn, intertropical convergence zone shifts toward the equator, weakening the equator western lines on Guna monsoon kanarraa gara toward the equator itti kan inni shift godhu jechuudha. During this season, the southeastern from the Indian showers or light fall of rain and the lowlands eastern part. Lowland dha jechuudha. Yeroo kanatti kan argatu naannoo Afar and the southeast naannoo yeroo itti rooba argatan jechuudha paartiiwwan Itoophiyaa keessaa. Winter or December, January, February isaan jennu kun wayita bonnaatitti. In a winter, the overhead sun is far
from south equator naannoo mudhii lafaa irraa gara kibbaatitti jechuudha. Gara hemisfeera kibbaatitti kan argamtu aduun. During this season, the northeasterly winds originated from landmass of Asian dominantly prevail Ethiopian landmass, meaning that high pressure prevails cause develop on Arabian lands, non-Arabian land high pressure in Kandiamu. However, it is no significant coverage compared to the other season. Naannoo biroo yookaan siiziniiwwan waqtiilee biraatiin wal bira qabnee yommuu ilaallu roobni waqtii kana baay'ee xiqqaadha jechuudha. Coverage yommuu fudhanne the northeasterly winds crossing the Red Sea carry the very little moisture of and supply rain only to the upper lowlands and the Red Sea coastal area. Naannoo Red Sea fi Affaaritti kan argaman qofaadha jechuudha. Wayitii bonaa kan rooba argatanii kutaawwan biyyattii keessaa. Spring and March, April, May isaan jennu yookaan immoo wayitii rooba arfaasaa kan argatan jechuudha. Wayitii arfaasaa kana. This season is a non-day sun is shining directly on the equator while shifting the north from the south. Yommuu kanatti aduun yookaan ifti naannoo equatoritti kan isheen dhuftu jechuudha. While shifting from the north to south, kaaba irraa gara kibbaatitti shift godhuse. The shift of intertropical convergence zone result in a longer days and more direct solar radiation, providing warmer weather for the northern world. Naannoo kaaba jiranii fi qilleensa ho'aadha kan fidu jechuudha. Intertropical convergence zone wayita kanatti. This is in this season the effect of northeast trade wind is very much reduced. Baay'ee irrata jechuudha wayita kana effect yookaan dhiibbaan northeast trade wind kun baay'eedha kan inni gadi bu'u. Conversely, the southeastern from Indian Ocean provide rain to highland Somali and central southeastern lowlands of Ethiopian highlands. Ethiopian highland naannoo Ethiopian highland fi akkasumas southeastern lowland Somaaliyaadhaan southeasterly jechuudha. Yeroo kanatti gahee guddaa kan taphatu bubbeen rooba naannoo kana galaana Indian Ocean irraa kan fiduuf jechuudha. Rainfall region in Ethiopia. And based on rainfall distribution, both space and the time for fall for rainfall region can be identified in Ethiopia and Horn. Ethiopia fi Gaanfa Afrikaa keessatti rainfall region gurguddoo afur ni jiru jechuudha. Summer rainfall region inni jennu this region compare almost all part of the country sub-southern and northeastern kan ala guutummaan biyyattii kutaaleen biyyattii wayita itti rooba argatan summer rainfall region isa jennu jechuudha. Naannoo kanatti yookaan immoo wayitii kanatti kutaaleen biyyattii guutummaan ishii rooba gannaatiin kan isheen argattu kan Affaar lowland fi south eastern as well as north eastern irraan kan hafe kutaaleen biyyattii hunduu rooba wayitii kanaadha kan argattu jechuudha. Having rainfall up to 1000 millimeter yookaan millimeetira 1000 haga millimeetira 1000 kan argatan wayitii kanatti. All year round rainfall region yookaan immoo rooba waggaa guutuu kan argatan jennee kan nuti qoodnu. It is many rain days than any part of a country. Hamma rooba kutaalee biyyattii jiran kamirraayyuu kan yeroo hunda argatan jechuudha. It is rainfall region in the southwestern part of a country, southwestern part of country warri jenna. Jalqabumaayyuu kutaalee biyyattii keessaa wettest region yookaan immoo naannoo jiidhinsaa fi magariisummaadhaan beekamanidha. Kafaa, Shakkaa, Daawuroo, West Omo zone kanneen jennuun kuni western southwestern region a part of country that receive all year round rainfall region keessatti warra argaman jechuudha. Wettest of this region is particularly due to the more of the most air current equatorial western line called the Guinea monsoon. Sababa
guuniyaa moonsoon bubbee kanaadha yeroo hunda kan isaan witestii fi jiidhinsa argatan akka taasise. Both duration and the amount of rainfall decrease as we move from west to north and south eastwards. Hammuma nuti south west irraa gara north akkasumas immoo eastward deemnu hammi roobaa hir'achaa deema jechuudha. Months in a summer gain highest rainfall whereas winter receive a reduced amount. Naannoo kanatti hamma roobaa guddaa kan argatan wayita gannaa hamma roobaa guddaa yommuu argatan wayita bonaa immoo wayita gannaa hamma roobaa guddaa yommuu argatan hamma roobaa xiqqaa immoo wayita bonaa argatan jechuudha. Kana jechuun guutummaatti hamma roobaa hin argatan wayitii bonaa jechuu osoo hin taane ni hir'ata hammi isaa jechuudha malee rooba waggaa guutuu naannoo argatan keessatti wayitiin kun kan naannoon kun riijiniin kun kan argamu jechuudha. The average rainfall in a region is vary from 1,400 over 2,200 milliliter per year. The autumn and spring rainfall region isa jennu wayitii arfaasaa fi wayitii birraa naannoo rooba argatan yookaan immoo riijinii rooba argatan yommuu ilaallu. The region compares area receiving the rain following the influence of south easterly wind jechuudha. South easterly wind dha sababa kan ta'uuf wayitii birraa fi wayitii arfaasaa kana naannoo rooba argatanii fi south eastern wind dha jechuudha influence kan godhu. South eastern lowlands of Ethiopia receive rain during the autumn and the spring season when both the north easterly and the equatorial westerly are weak. Yeroo north easterly fi equatorialiin itti dadhabaa dhufanii south easterly wind dha jechuudha kan naannoo kanaaf rooba fidu jechuudha. The other one is winter rainfall region yookaan immoo naannawa rooba bona argatanii. This rainfall region receive rainflow from the northeasterly winds. Northeasterly wind sababa kan ta'u naannoo wayitii rooba wayitii gannaa argatan kanaa fi sababa kan ta'u northeasterly wind dha. The Red Sea escarpment and some part of Afar region receive their main rain. Immoo Afar regionii fi Red Sea naannoo Red Sea escarpment coastal of Red Sea warra ta'anii wayita bonaa kana kan argatan jechuudha. Sababa northeasterly wind kanaaf kan isaan wayita kana rooba argatan. Very low amount of rainfall receive yookaan immoo hamma roobaa baay'ee xiqqaa ta'e kan itti argatan wayitii kana jechuudha. Chapter 5 part 4 kana fakkaata. Viidiyoon kun xiqqoo waan dheerateedha. Viidiyoowwan paartii itti aananii gaggabaabsineeti kan isin biraan geenyu haga viidiyoo paartii itti aanu isin biraan geenyutti nagaadhaan nu turaa jennee asumarraan asirratti haa dhaabnu jechuudha.